Lippisch of the German Gliding Research Institute, Messerschmitt flew the prototype of the ME-163A in the spring of 1941. As flown, it represented an evolutionary stage between the original glider airframe and the production ME-163B. Flying trials continued at the experimental station at Peenemünde, the 163A soon demonstrating a remarkable performance, including a phenomenal climb rate and a top speed of 550 miles an hour. Synthetic oil refinery at Mersburg to 163s were scrambled. Достигнутая скорость 400 км в час. И на съемок того полета нет ни в одном архиве мира. Вероятно, их нет вообще. Те кадры, что вы видите, 75 км в час. Но с прожорливостью ТТРД ничего поделать было невозможно. 700 литров ракетной смеси он расходовал максимум за 84 часа.